Okay, so we'll be looking at we're trying to build a mini project like this one. Dans la fois passée, on a conçu une application appelée Money App qui avait les fonctionnalités suivantes. On peut ajouter au nom de quelqu'un comme Alex, lui donner un certain montant, disons 5000, et puis l'ajouter et il va apparaître sur le tableau. Et au fur et à mesure qu'il apparaît, on peut également voir la somme totale. Ah, ça c'est pas quoi ce qu'on a fait avant. Donc si on actualise, c'est pensé à 0 à 0. On se met ici Alex, et on lui donne peut-être un montant de 2000 francs. And we click it at Alex, we add beam what? Bimbo we give 2000 francs. No, 25. On click, it adds to 5, so it keeps doing the sum of this. So our objective today, Karin, this gives what? If we add 1,500, should give us 6k. Great. So the other functionalities here, like clicking and doing all of this, but it won't work because this data is not saved. So données ne sont pas sauvegardées dans une base de données. Donc aujourd'hui notre objectif ce n'est plus de faire ceci en HTML CSS parce que ceci c'est HTML CSS JavaScript uniquement. Le code c'est ceci, oui, avec du jQuery. Mais notre objectif aujourd'hui ce n'est plus de faire ceci en utilisant du HTML CSS JavaScript, mais le de JavaScript cette fois-ci on va utiliser du PHP. Donc on va plutôt se servir de Visual Studio Code également. Donc, vu qu'on avait déjà fait cette application là, on aura juste besoin de cette interface. Donc la première des choses qu'on fera c'est, on va rentrer là, je pense qu'elle était ici, Arrays, c'est celui-ci, Phonebook. Donc on va le prendre avec tous ces assets. On va donc venir là, ça c'est notre nouveau projet qui est également celui-ci, Project 2. So on project 2, what do we do? We'll create our first file here called index.php. As we create our index.php, you see it as a PHP. So whatever thing we do here, we find it here. Donc on va y aller. Donc là on va sauvegarder tous ces dossiers-ci. Donc ça c'est notre interface en HTML Phonebook, son CSS et son JavaScript. Donc on va aller les coller une fois ici dedans. Quand on les colle, on va également les voir ici. Donc une habitude c'est toujours de garder notre HTML et CSS dans ce qu'on peut appeler assets. Donc on les envoie là-bas dedans. Ce qui est sur ceci ne fonctionnera plus bien. Donc ici on peut donc appeler plutôt, on pourrait donc l'appeler home.php. Cool. Donc on a notre index qui n'a rien. Et puis comme d'habitude, on s'est dit, en fait notre index here c'est qu'on va appeler notre controller. On en a un peu plus grand. Oops. Great. So what we're now going to do here, we're going to include our home.php file. Given that all our HTML and CSS is going to be used here, so this is our view, this is our controller. All requests will come from here, and in our view we're going to have our HTML, CSS, JavaScript. So we're going to save this and then we're going to run this on our browser. So close to this, we're now going to run, remember it's a PHP app, so it's on our, let's see, our local server is not running, so we're using one. So great. Our one will come red. Good, it's red. After it's going to switch to orange. Donc de rouge en orange et puis en vert. Quand ça sera en vert, ça veut dire que tout va bien. Maintenant c'est en orange et puis ça ira en vert. Donc essayons d'abord de trouver le lien de notre projet. Nous sommes sur Prime Tech. Puis sur Prime Tech on l'appelait projet 2. Donc une fois ce projet 2, voilà ce qu'on a. Oui, tout ce n'est plus beau parce que si on constate ici, Control U, ils ne sont pas liés à leur asset. Donc là, il devait entrer dans Assets avant de continuer. Si je viens en haut, je dois venir ici. Oups. Je vais faire un peu ceci. Donc,
copier tout bas. Ils sont dans Assets. Donc là, si on est bien connecté, si on actualise encore, on voit Assets. Si on clique maintenant, on voit que ils arrivent sur le bootstrap, c'est bon. Donc si on actualise ici, tout devient joli. Là, ça va fonctionner exactement comme tout à l'heure. Alex 125. On clique. Tout est OK. Oui, mais notre objectif, ce n'est plus de fonctionner en JavaScript. Donc, ce script-ci, on va le commenter, qui est ceci. Notre JavaScript, on n'a plus besoin de ça, mais au lieu de les supprimer, on peut toujours les laisser là, on ne sait jamais demain. Donc, il n'est plus inclus dans le projet parce que il a été commenté ici. So it has been commented out here. It's no longer available to the project. Great. So we're now going to do everything we did with it using PHP. So let's get to work straight away. So let's wipe off all the commented code. Great. So now let's go into our form. Here's our form. Qu'est-ce qu'on a vu sur le formulaire? Formulaire, son action ici. Où est-ce que ça ira? On va mettre point. Quand on met point, ça veut dire qu'il sera référé sur index. It's going to, when it sends your whatever you have inputted here, it goes, is submitted to the index file, which is our controller. So we've left a dot there. Then our method, we can decide to use post or get. Here we're going to use get because there's no sensitive information being sent. So let's go straight to submitting the form. So on this form, okay, cool. Luckily, please just a short recap on HTML. En HTML, on avait vu tout ça et puis on utilise la bibliothèque Bootstrap. C'est ça qui nous permet d'avoir une interface comme celle-ci. Donc si on vient là, on voit que on a name ici, name, parce que voici les valeurs qui vont en PHP. On a name et on a amount. Donc je vais donc copier, je n'ai même pas besoin de les copier. Allons-y dans ce index. Mais on doit rechercher une chose. Quand le formulaire est soumis, quand on va cliquer sur le bouton, ce bouton-ci, on peut voir ici, c'est plus. Qu'est-ce qui va se passer? On doit être capable d'intercepter ce formulaire. Donc, on aura name ici, on aura submit. So when we submit this form, we should be able to catch this name value here, which is called submit. Let's see how that works. So if I come here and I say if remember, this is an array, and what is the value we're looking for? Looking for submit. So if the array get with index submit is set, if this is set, run this code. Let's see if it's going to give us something. So simply come and say variable dump. Let's just come and copy this variable dump here. We don't actually need all of that, we just need this. So let's see what it gives us. So here we refresh. Great. We now say Alex and we give it an amount 15 and we submit. Great. As we submitted, we've seen it's catching it. It's catching these values here in an array. I told you, be it, you should be versed with. Jusqu'ici on a vu get et post comme étant les arrays qui vont toujours garder, qu'on peut utiliser sinon comme méthode ici. On a décidé d'utiliser get, raison pour laquelle ici on utilise get. Si c'était post, on va utiliser post. Mais rappelez-vous, on pouvait également utiliser request. So we use request here and it's actually going to act as get or post. So here we're on the right track. So what do? We have seen here that according to our form we had name, amount,
and submit. So we can see here submit, name, amount. So we can actually catch these values. So when we come here, what do we say? We say let our amount, let's just abbreviate it as such, be whatever value we've got there as amount. Et puis notre valeur de name, que ça soit name. If you want it in its right order, we get it like this. Donc on a ces deux valeurs-ci. Qu'est-ce qu'on constate? Ces deux valeurs-ci peuvent retourner dans home.php. These two values can get back into home.php. Let's see if that's true. So we'll come back to home.php and we say let's come right up here somewhere after the body tag. Yes, right up here, and we get into PHP and we just say variable dom name and amount. Let's see. Great, we can see our Alex, and so let's change the name here to Mani. Given to 500, this value should change too. Good. Why is it changing? It's because this form is submitting these values to index. Index catches them and actually extracts the name and the amount and returns it here. But now we have an issue. So as we can see these values, let's go ahead and fill them in our table. So here is our table. We simply come here and say we had name and amount. So what's the name we're going to have here? We just come here and say PHP echo name amount. Donc chaque fois qu'on va mettre dans son actualise, on va les voir ici en bas. Chaque fois si on vient ici, on met Alex, on lui donne un certain montant. Quand on clique, tu vois, il entre une fois. Mais maintenant, nous sommes retournés à la case de départ. C'est ce qu'on obtenait ici. Donc au fur et à mesure, les noms sont juste ajoutés. This is JavaScript, and in our JavaScript file, what do we do? Let's look at something. JavaScript does not work like PHP. With JavaScript, we're able to come here whenever we clicked on the submit button. Where is it, by the way? Chaque fois qu'on avait cliqué sur le bouton submit, when we click on the submit button, we run a function, handle form. Cette fonction-ci, si on voit, elle prenait un paramètre qui nous permettait de prevent default action. C'est une fonction qui faisait de sorte qu'on ne pouvait pas lancer ce bouton. Donc ce bouton était freiné. Donc ne pouvait pas agir normalement. Et puis la fonction pouvait continuer. Mais ce n'est pas le cas avec PHP. In PHP, every action you do, you must reset your URL. You can see our values here. Alex, name Alex, you can see. Name Alex, amount, you see an amount. Submit, it has a value too. We can see that value. And the value here is nothing. If we wanted to see its value, all we need to come and do down here on form is we come and give it value. But this is actually not proper because it's not a form element, this is a button. So whatever value we give, they will be able to see it here. But now you see all of this happens because we're seeing this. I told you when you use the get, you see the question mark. So now, how do we do to persist our values? Comment est-ce qu'on fera donc pour que nos valeurs ici puissent rester? En JavaScript, ça restait, mais c'est de manière virtuelle, c'est dans la RAM, parce que c'est en mémoire. Chaque fois qu'on va actualiser, tout va repartir. Mais en PHP, quand on actualise, ça ne part pas. Ça ne part pas pourquoi? Ces valeurs sont stockées dans l'URL. These values are saved here. So when you refresh, it's simply reading these values. But what we want to have many names here. So there we have to look at sessions. So what are sessions? Alright, so unfortunately we're not online, but I will exhort you to go online and read what are sessions. So sessions is a special array tool. It's an array in PHP that can hold values for a set amount of time until you destroy it.
So now let's see how we use sessions. So to use sessions, we actually have to use a function called session start to start the session. When you use session start, you're able to start the session, and then if you want to destroy it, you can do session destroy. So we're going to see the various instances where we use this, and then it will permit us hold our values. Oops, I'm not saving you. It's going to permit us hold. So I'll just copy this too, because trying to use session. It will permit us hold these values so that we can have many more values coming in. So let's see how that works. Okay. So to have sessions too, one thing we must do is we must go to our index here. We don't need the JavaScript. We must actually use sessions at the start of. Must use this function session start, so that now it starts using the session can hold values. So now let's see something. If we come down here and we say variable dump, remember we need the keyword session, the array, which is this session. Now let's see what does it hold. So I'll just come here and say session. I've created a variable called session. Let's see what does session hold. So if I come here and refresh, I see this is session. Here we can see on line 17. Oh no, this is not it. This is up here rather. On line 24. 24 of index. Line 24 of index. I can see session here. It is empty, right? It's empty, so it's an array that is empty. So it means we can keep data in it. Let's see, how do we keep this data? Like every array, we had seen that arrays, every array, if we have an array as such, and we have values there as 1, 2, 3, let's see, let's actually run that our array to and see. Array. Cool, we can see our array 1, 2, 3, sessions is still empty. And we want to add more data to this our array. All we can run is we just say array, we are going to push data onto that array. So the moment we do this, we say you this array, can you add 4, 5, 6? Let's see. Good, you see 4, 5, 6 has been added to our array. It used to be 1, 2, 3. Array push is able to add more data to our array. That's good news. What does this mean? It means that on our session, what can we do? Let's create a variable here called data, and let data be able to take our name and amount. Let's see how that goes. So we haven't added data here. We don't need array anymore. I think we've understood what this thing does. Great, so here we need data instead. So let's see data. So whenever we send Alex, we see this. We come here, we send Manzi, we'll give an amount to 500. Can click, on va maintenant se Manzi. Donc, au fur et à mesure, on voit que cette variable-ci, data, est capable de nous garder ces deux valeurs-ci. Et regardez les indices 0 et 1. On pouvait également décider de plutôt faire ainsi. Name. Here we're creating a multi-dimensional array. Ça c'est un array multidimensionnel. Si le mot existe en français. And then here we get amount. And we do this. So here, the indices are going to be changed by a real index. So if I refresh, we now see the name is this, the amount is this. I think we'll go this way. Donc, on va procéder de cette façon. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Notre session est toujours vide. On peut la voir ici. Elle est vide, empty. So, all I need to come and do here is I need to come and give it data. The moment I give it data, one in illegal offset, offset type on line 30. What am I doing wrong? It says that session. I don't know what I'm doing there wrong, but permit me, let me see something.
Okay. Oh, that's okay for red color. Let me see. Session family no. Oh, let's see something. I did not get much there. 1 minute. If this is an array, let me call this data. Undefined index data. Good. But something is the issue. I have my session here is empty. Let me do this. Array push. Array push, and I call this index. Okay, I want to see the session variable on line 33. Oh, it gives me one, that's not what I want. I'm having a slight issue. Cette partie sera coupée. Section. Oh, ok. Sorry. Ok, donc ce qui se passe, vu que c'est un array, on était censé définir son indice avant d'ajouter la valeur qu'il va recevoir. Oui. Ok. Donc, on revient. Il y avait un petit souci, donc on va continuer à partir ici. Donc quand on vient, qu'est-ce qu'on constate? On constate que oui, on a Alex ici en bas. Si on décide d'ajouter quelqu'un d'autre, disons Karine. Une fois qu'on ajoute Karine, on lui donne un montant 2500 et qu'on décide de cliquer. Quand on va cliquer, qu'est-ce qui va se passer? Regardons le code. Karine, vu qu'on a cliqué sur Submit, cette partie du code va s'exécuter. This conditional will be executed. We'll have name and amount. This name and amount will be extracted and kept in this variable called data. Now, the session variable is going to add this value into an index called data as an array. So this will be giving us the same result as we're having with the array push. So as an extra element comes, you're just going to pile in this another of adding more elements onto an array. So if I'll just move this session up here, and then we refresh. This is Karine, so click on add. We now get Alex Karine. We add again which other name? Manzi. We add 3000. What do we get? We now see that it's able to keep accumulating the values, and see, even if you refresh, we're not to refresh here, because when we refresh it keeps taking from get. Now we're having Manzi 2 times, so we'll just destroy it again and start back. So when we destroy, it actually destroys everything there. And now let's use post. If we use post, even if we refresh, it's going to give us that.
Anyhow, I think let's move this, and it's going to start back from Manzi. We add Alex and we get 2000, and we find Manzi and Alex. Let's just add the third person, Karin. We add 3000. What do we get? Manzi, Alex, and Karin. So it means that at any point in time, that's what this session variable is going to have as value. Let's take this to our view and see. We'll come to our view in front of our table. Let's see. PHP. Let's see if we're going to get this value down here. Anyhow, I don't want to refresh with these values coming in, so what do? I remove the values and I click enter. It tells me undefined name, undefined amount, undefined variable name. This on line 17. Let's start with 30 and 31. 30, line 30. Oh, let's see. Line 30 of index. Line 30 of index. Oh, so carry you into you. That should go on line 36 of index. Line 36 of index. Good. It does not recognize data because data was equally defined only when you have submitted. So let's refresh this and see. Good. Then it says here undefined variable name on home, line 17. Home on 17. Great. We remove this. It should give us another error. Good. There's still another error here. It does not know name on line 77, because when we come down to name on line 77, what do we get? On a ici name. Oui, quand on vient de lancer l'application, il ne connaît pas name. Ce n'est que normal qu'on aura ceci. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? If it is set, donne-nous name. Si ce n'est pas, tu laisses vide. On vient ici également ici. On dit si ça a été déclaré, si amount a ici été déclaré, donne-nous sa valeur. Sinon, tu mets amount ou bien tu laisses vide. Là, on n'a plus d'erreur, mais également on n'a plus de données. Mais on a un array qui s'appelle session qui a nos données. Donc, si on vient ici, regarde, on a déjà un nul ici. S'il n'y a pas de souci. Si on vient ici, on décide d'ajouter qui on a déjà. Karin, Alex, Manzi. On a Joseph. On lui donne 4500. On décide de l'ajouter. Cool. Joseph vient après le nul qu'on a eu. Le nul qu'on a eu, c'est qu'on a validé avec ces variables-ci, toujours ici. Vu qu'on n'a pas validé cette condition, elle a ajouté ça comme nul. On va donc voir comment extraire ce nul-là. So we come back to our home. We have an array with index data. So we can look through this array and fill this table. Donc on viendra ici. On va donc dire PHP for each session data. Rappelez-vous, session c'est un array. Data c'est encore un autre array. Donc autant mieux prendre session data une fois et faire la boucle sur elle. So session is an array, data is equally an array. So if I do session data as, I'll just say as value or as datum. I come down here and I close. I say end for each. Great. When I do this, we realize that this has to spin. This will spin how many times? Anyway, let's change it. There's already a Joseph here. Let's put here an
Nick, we put an amount here 5,000, and we'll click. What do we realize? We now have how many elements? We have 7 elements in our array. We'll see here Anik 7 times. So have you seen Anik 7 times? See Anik 7 times because Anik is the last value up here. And when it picks Anik and fills Anik here as name, it turns 7 times. So what we'll do is we'll come and remove everything that's in our URL first. And now we are having this array having 7 elements. So you see it loops 7 times, it's empty. So we want to replace it with this name. So when we have looped, we'll just come here and say datum, or enter this array to get name. And we're having an array of arrays. Damn. Let's see what I'll do about that. So I'll come here again. 1 minute. I come and say variable dom datum. We'll have to do another for each again. So here name and amount should come out normally, but D name D. Okay, you come first and see undefined data on line 79. Line 79 and date datum. Echo if you set un instant tu vois variable dom d porte quelle valeur d porte non d porte manzi montant. What does this mean? Un instant variable dom array datum name. Okay, so we don't really need you. You're going to see datum. Manzi, Alex, Karim. Yeah, avec Joseph, no, okay. Et puis ça s'arrête à dire c'est trying to access array offset of value of type null. À cause de la valeur nulle ici, ça s'arrête. Ça ne continue pas. Or, après nul, on voit que ça continue. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va donc dire ici que if si name here on 78 is now si datum du nom est nul, or if it is not set. Si ça n'a pas été défini, ne le montre pas. Et ici on va finir avec and if. Trying to access array offset type null on 78 on 78. What do we choose? Cool. Ok, je remonte là-dedans. On a une valeur nulle, on a deux valeurs nulles, 3 et 4 sont nulles. So 3 and 4 are null, and we can see it here. But then we should be able to take this away. But let's clean up this data first. This is on line 72. On sur la ligne 72.
On a notre tableau ainsi. Oups, on n'a pas le montant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le montant? Data. Data amount. Ah, c'est amount, pas AMT. Amount. Également amount. Okay. So here, what do we get? We get everyone on the amount. So if we add, let's say a maker here, we add 5,500 and we add, you see a maker comes here with this amount. Okay, we have not been putting the date. Yeah. Anyhow, we will not stress, we just come here and do this. Echo for PHP, we just do date. If we want the year, we put, or end up with the year, we put the day, the month, and the year, like that. It should be giving us date, month, and year. 23rd of February, yes. Oh, it has added. Oh, it's not even a maker anchor. Good. So we keep having this, but now we should be able to move these two values. So we come here. We say, let's see the value that goes here. If you are not, I should have skipped. If it's set, go through. No. If data name is set, 1 minute, let me see. Oh, datum. Good, Ash. We've been having all of this, so I come here, I just change back to Joseph. Oh, for Josephine, okay. 4,000, and I add, we're having Josephine now. So one last thing we need to sum the amounts here. So all I do is, for the amounts, I come here and I say, whenever name is set, amount is set. So I just come here and I say, amount with an S. I want, so I'll come out here and first say amount with S. The first person's amount should be 0. Le premier montant de la première personne, quand ça n'a pas encore commencé, que le montant soit 0. Au fur et à mesure que ça fait la boucle, on veut additionner les montants. Donc je vais faire ceci. Je vais dire amount. Pour la première personne, Manzi, c'était 3000. Amount sera égal à 3000. Pour la deuxième personne, Alex, c'est 2000. On va donc faire l'ancien 3000 plus les 2000. Donc qu'est-ce qu'on fera? On fera amount plus le nouveau montant. Au fur et à mesure, amount va grandir. On se comprend? Manzi, pour Alex, ça va faire Alex plus pour Manzi. Pour Karine, ça va faire Alex Manzi plus pour Karine. Et ça va encore redonner ici. Donc à la fin, notre table footer. Ok, alors ce table footer, lui doit descendre. Et puis on va seulement venir là, le montant est écrit ici. On va venir, on va dire echo amount. Le montant total est censé venir là en bas. Donc on va encore ajouter quelqu'un ici. On lui donne 1000 francs. Et on ajoute. Et voici la somme de tous ces montants. Ok, notre data table jusque là. Il refuse de fonctionner. C'est même pas si on a bien lié. Oh, we did not link our data tables properly. It was in script. So if I should come here in script, I come to our data table. This is it here. Let me comment out this code. Ok, et puis il vient dans home. Let's see if it works. Alright, it does not work. There's a mistake somewhere.
oui, c'est mistake, syntax error, end of. Oops, oui, there's a mistake. Handle form. Okay, move here. Good. Ok, data table est venu. On va voir s'il fonctionne dans ces vient, je clique là, on voit cette fois-ci il fonctionne. Et au fur et à mesure, on peut faire cela, on peut chercher peut-être tous les AAA, on les a ici, on peut chercher à NIC, le nom avec le montant que la personne a payé. Ok, mais on a un souci. Chaque fois qu'on actualise, si vous voyez, la dernière personne qui était là, ne fait que s'ajouter. Nous sommes à 16, quand on actualise encore, it goes to 17, but AAA keeps being added. That's because when we send the form, it stays in memory. And when we refresh, the same values go through. Donc ces mêmes valeurs sont en train de passer chaque fois qu'on va actualiser. Pour remédier à cela, to do that, we should do it this way. When we finish submitting this form, we should do a redirect. So to do a redirect in PHP, we do a header function and we do location. And this is what we're trying to do. I forgot how to write this thing. It should be like this. Yeah. Donc, qu'est-ce que la fonction ci va faire? Header veut dire quoi? Il va affecter cette partie. It's going to affect this part. So we're telling it, go back to the index. If it goes to the index, this is not going to be specified. On ne va pas get submit. C'est parce qu'on a get submit ici. Là, voici get submit. C'est get submit qui nous fait répéter le AAA à chaque instant. Maintenant, mettons B. Et on nous donne un montant de 500 francs. Et on ajoute. Vous avez vu? Il n'y a rien maintenant ici. C'est header qui fait ça. Donc si on actualise maintenant, ça ne va plus ajouter. Là nous sommes à 18. On va actualiser voir. Quand on actualise, ça ne bouge plus. Donc là, on a quelque chose qui fonctionne. Maintenant, pour balayer toutes ces données, on va rapidement venir ici. Où est destroy? On avait destroy quelque part. Oui, destroy. Retirons d'abord tous ces autres variables qu'on utilisait. On va destroy. Donc on va utiliser destroy. Ça va détruire la session qui garde l'information. On a ces erreurs, c'est autant mieux corriger ces erreurs une fois. Donc une fois qu'on a détruit, on vient actualiser. On voit qu'il nous dit ici on line 72 of home, it tells us that there is a undefined index on line 72. So quand on vient sur la ligne 72, on constate qu'il nous dit ici qu'il ne connaît pas session, c'est normal, session est vide. If you look at session, c'est variable dump session, il est vide, it should be empty. Ouais, it's empty. So what should we do? Je commence if, parce que session va toujours exister, c'est une valeur, c'est un array de PHP qui va toujours exister. Donc on va dire ici, if you are not empty, si tu n'es pas vide, lance tout ceci. Donc on va venir, on va chercher où for each s'arrête et on va venir fermer ici. And if. Quand on fait ceci, tout ceci va tourner seulement si ceci n'est pas vide. Dans ce cas-ci, comme c'est vide, quand on actualise, okay, we still get an error, but right now session is no longer the issue. So our issue now is on line 98. On line 98, qu'est-ce qu'on nous dit? Cool. 98, la somme. It does not know this amount. So what do? We will say if it sets amount, give us the amount, else nothing. So now everything is okay. We remove this on line 71. Great. So now come and put Alex. We'll give him 2,000. We add Alex comes. We put Zamba. We give him 4,000. 4,000 comes. We put ZB.
2500, 2500, 2500, 2500 comes. Joseph 3000, and it comes. You can come and sort. By amount. Yeah, so everything now is working. Please, I know this is the first time you're seeing this. Let's look at this in detail. Okay, let's look at it here. Okay, so could say here if, oops, it's going to go off. Anyhow, I'll do that in the video. Okay, thank you.